আজকে আমরা বানাবো ক্রিস্পি হানি বেবি কর্ন। তো তার জন্য আমাদের অবশ্যই লাগবে বেবি কর্ন। ছোট ছোট বেবি কর্ন নিয়ে এসেছি। আমরা এবারে এগুলোকে কেটে নেব। যেমন খুশি সাইজ করতে পারো, অসুবিধা কিছু নেই। আমার সব বেবি কর্ন কাটা হয়ে গেছে। এগুলোকে এবারে 60% বয়েল করে নেব। গরম করতে বসিয়ে দিচ্ছি। এর মধ্যে 1 চামচ নুন দেবো আর এই বেবি কর্নগুলোকে বয়েল করতে বসিয়ে দেবো। এগুলো দেখবো, এগুলো আমাদের হাফ ডান হয়ে গেছে, মানে 60%। আমরা এবারে প্লেটে তুলে রাখবো। এবার এই বেবি কর্নগুলোকে আমরা এই কর্নফ্লাওয়ারে কোটিং করে নেব। এই কর্নফ্লাওয়ারে আমরা সল্ট দেব, চিলি ফ্লেক্স, গার্লিক পাউডার, অরিগানো, একটা স্মুথ পেস্ট করে নেব। আমরা একটা স্মুথ পেস্ট করে নিয়েছি। এবারে কোটিং করা বেবি কর্নগুলোকে এর মধ্যে ডিপ করে ফ্রাই করব। ফ্রাইটা আমাদের গরম হয়ে গেছে। কোটিং করা কর্নগুলোকে ভেজে নেব। এগুলো 60% বয়েল হয়ে গেছে। ফ্রাই করলে ফুল বয়েল হয়ে যাবে। এই ব্যাপারটা আমরা ওয়েস্ট করবো না। এর মধ্যে দিয়ে দেবো কালার হওয়ার জন্য কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, টমেটো সস, সয়া সস, এটাকে মিক্স করে নেব। একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে নেব। এটা দিয়ে দেবো একটু তেল, অয়েল দেব। এরপরে রসুন কুচি, আদা কুচি, এটা খুবই টেস্টি খেতে। বাড়িতে বাচ্চারা খুব পছন্দ করে খেতে, অবশ্যই ট্রাই করবো। এর মধ্যে দিয়ে দেবো পেঁয়াজ কুচি, হালকা পেঁয়াজগুলো নরম হলে
এর মধ্যে আমরা এই ব্যাটারটা দিয়ে দেবো। নাড়াচাড়া করে এর মধ্যে স্প্রিং অনিয়ন ছড়িয়ে দেবো, হালকা ব্ল্যাক পেপার and sesame seeds, and some honey. Ready crispy honey baby corn. Enjoy and like, share, subscribe. अवश्य सब्सक्राइब करो and like करो। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। थैंक यू।